it's a very sad story because when you think about the rogue police officers that we have, you know, Albert's case just happened to be the one that blew up. How many other people have gone through immense trauma, are suffering immense trauma after experiencing things that unheard of things in under police custody. Kuna picha niliona manze ya boys. I can't imagine what you have to go through to get to look like. But anyway, like obviously condolences to the family and everything, and we just hope that everyone who is involved, be whoever it may be, were brought to book na. And then also some decisions I think like Semangata last time, decisions for the greater good. Ili iwe funzo. Riches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya, si unajua niko juu ya shada. 1-2-1-2, you know it is. Welcome to another episode of the Sandwich Podcast. You're your host, the bad boy Owen, and I'm here with my amazing co-hosts. Leo jajipea tag zako jo? Manze. Nah. Pasari Sashari Bujina women rep. We're in a somber mood, you know. Oh, all right, Pops. Meshaskia, mimi naitwa Pops, Mr. Make It Happen, That Emotion. Happy to be around. Niliona msee kwa comments last time akisema ati msee ati namwambia Nyamita kuje podcast. It's disrespectful. It's disrespectful. Fuck you, endo anzisha podcast yako. Also, wanakupenda kwa podcast. But see, hiyo day they love you. No, it cannot be disrespectful. Na kama nyinyi hamjakuwa disrespected, mbona Uko disrespected pia so uko much. but it's the thing is we recorded 2 episodes that day and I was even there during that recording, but that's why we recorded now there. Next episode. Hapo saa nyingine pia msinilete mbio sana na ulikuwa in spirit. Nilikuwa in spirit. Last week mpaka nikatoka Mombasa on Thursday, ndio nikuje kurecord Friday. Mkaniambia episode ni ya fathers only. Anyway, wacha introduce. I go with them to your kids. Hapo ukipenda Black Diamond na nimerealize za maintain tu hapo na hiyo jina na pia mtani mnaweza niita baba yao. Yeah, man. The vision and before we kick off, we just want to give our condolences to the family and friends of Alberto Juang, RIP. Yeah. A victim of senseless police brutality. I know he's looking down on us right now, and ako happy Kenya imeactivate sana juu his death unfortunately spark a whole other spark a whole new movement of accountability for the police. So hopefully he gets justice, whoever was involved with it. We know who it is, but whoever was involved with it, pia washikwe, pia wafilio maisha ya jela, wasikie uchungu yenye familia Albert ina feel. Yeah, cause ni so sad, man. Ni so sad like kuona especially umse unajua vile ni mzae wake mazee vile alikam Nairobi nini. Just stuff really nyuma sana. But I hope apate justice because man hatuwezi endelea kukaa hivi. Definitely. Pops, ulikuwa unasemaje? Me, it's a very sad story because when you think about the rogue police officers that we have, you know, Albert's case just happened to be the one that blew up. How many other people have gone through immense trauma, are suffering immense trauma after experiencing things that unheard of things in under police custody. Kuna picha niliona manze ya boys. I can't imagine what you have to go through to get to look like. But anyway, like obviously condolences to the family and everything, and we just hope that everyone who is involved, be whoever it may be, were brought to book na. And then also some decisions I think like Semangata last time, decisions for the greater good. Ili iwe funzo. Kwao na wengine kama wao. Ili iwe funzo kwa accountability. Wajinga kama wao na wajinga wenzao wenye bado hawajashikwa. So yeah, but it's been a very hard 2 weeks I think for the country. Sana. Very 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 hard 2 weeks. Next week as we head into now the mother of all protests on the 25th. How are you guys feeling about it? I'm not gonna lie. The last 2 weeks, as you've said, it's been very bleak, very sad. But the protests, the
the rightful protests, because the constitution allows for protests, imenipea a bit of a spark, like niko hopeful like wase wataweza kukubaliwa under their constitutional rights, waweze wa demonstrate peacefully, police wape watu escort ya ukweli, governor wetu asilete au guns wake bro, wasianze kushout hapo allegedly bro. Allegedly now niggas wako on air wakisema yo. By then niliona nje ya nini inaitwaje? Ati Sakaja tumelinda like yo, the governor should not do that. It's actually shameful that someone in that position would let his own city, his own county suffer to prove a political point ama shit kayo. No bro, let people demonstrate, let people march. You know it's not the Gen Zs who are bringing this violence. Ni guns wenye mnaleta wana infiltrate his stuff. Ndo wanaleta off. Hiki don't say about Gen Z anymore. Hiyo kwanza hiyo kitu Gen Z unikasha sana. Ni Kenyan issue. Yeah, so Kenyan problem. So you know it's not peaceful Kenyans who are bringing the ruckus kwa hizo stuff. So let guys who are demonstrating, let them demonstrate. Shikeni yao goons clearly. And I know some of them usikiza podcast. Magunzi. Mwona venye mwona venye juni wase young ni wanajiita magunzi. Mwona venye boss wenyu Swale amefurushwa di Ocha anajificha huko. Gaucho ameenda Costa na kula do yenyu. So msikubali mazema youth kutumika for agenda za ase. Say kitu moja, we want a Kenya that works for us right now, a Kenya that works for us in the future. So tuungane tu mikono mazee, we work together, tufanye kitu nafaa kufanyika, tusinini. Don't let them use us against each other. Hiyo ndo mimi nasema, I'm handing it over to my co-hosts now. Kuna nilikuwa natafuta, hebu ongea tu. Hiyo stuff hiyo umesema ya maguns, big utakele vida nilipost juzi ama sijui ni jana, like tuliunda vida fulani. Unajua sisi tunatumia sasa crafts zingine zetu different ku communicate what's happening. Mok na mimi ni washo venye siku zetu hukua. Mimi huanza na kumake bed fiti, alafu nitinge mlango. Ndio nisitokwe na wenzangu kwa una diklo. Alafu naamsha maboys wa Sleeping Beauty kutoka king bed yao ndio tuishie mboka mazetu ichape. Hapa ndio donga utupiga mavitu zetu jo, tools of bread ndio tukipiga job fiti na tunaichapa kuchapa cha ukwelo. Huyu ngoko atatuko tumpoke. Ni vitu zake mazezi ni cha kwetu jo. Aize moja, lakini ilikuwa fiti. Mori wetu Otis alikuwa anatutegea kwa senke yake, na senke yenyewe uko 4 sita. Mbona unaona mazetu umechrome kuchrome hapo hivyo. Na iwe fiti. Tulitinga siku, donga katupea ganji zetu at least tukule kanyama leo, na si story kama kawaida. Maboys nao walichapwa chwani wagawe, juu walishindwa kutoka Halima Tenje na walikuwa tuman. Imagine. Asante. But vile na feel about hii 25th of June, naona nikaa itakuwa like, mimi nadai kwanza vile umesema tu, ikuwe peaceful man. Like, tuende to protest because najua kila msa ako na right ya kuprotest, but ni ikuwe tu ile design yenye isi happen vile ime happen jo. Like, kwanza hiyo stuff niliona waswali try kunyang'anya Hanifa simu jo, like akawashikilia lakini Hanifa kuna I think by the way unajua ndo uko activist in and digress tu kidogo just for the fun of it, but ndo uko activist na feel nafaa kuwa pia una workout na unainua machuma and all that because anything actually inaweza happen anytime. Kama unaona hiyo ni dem tu, I didn't expect ashinde achukue simu yake. No wonder Gaitho kwangu ni a fake activist. Atokiani kwa ground lakini wewe mbona una diss wanaona Sema Gaitho kila time anaongea, mimi utrai kila time azeni kwa hapa na represent fat niggas vizuri. Gaitho akiongea na tushukisha marks mazee. So like nataka kubalance your equation. So Gaitho, please shut up, you're not doing the fat niggas a service. Like nyamaza tu, please don't talk. Umeslim bro, uko kwa hiyo. No, nadi msaki, shut up. But yo, boys aache kuattack other activists. Tokea kwa grau kama uko na issue hivyo. Unaona Hanifa dia na fight goons bro. Ameshika good akachukua simu yake back akaanza kupiga bro, like big shout out man. Like statue ya Hanifa hapo Tomboy. There's this clip umsali ni bamba mbaya. It's not even meant to be funny, but vile tu anaongea. Which clip? Ni funny. Let me play it. Umesikia vibaya
mbaya. Jo tumelia. Na nasema one time siku zote. One time jo jeshi ni ya ground. Sasa hii jeshi umeongelea jeshi. Hii jeshi ambayo ni ya ground ni gani na kwa nini mko leo hapa? Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka, hata tukua tuandamane, sisi tulikuwa mboka. Masai Nengi, pu. Utadu, una retaliate mti yangu, una retaliate. Na diglo, ikakuwa hivyo, sasa inabidi una retaliate juu, hawezi pigwa pu na maintain. Aliplay one citizen hadi nilikuwa like hey you can see like on national TV you know the sound of the ground. Wanafaa kukumbuka violence only begets violence. Isi generation ya watu wata chicken out. Nyinyi mnakumbuka tukifanya KCS ndio walitoa ile ngoma ya fuck Matiangi. Ilikuwa hiyo time ndio ilitokea? Ile jali alitunyima leakage. Wase like yani hiyo mwaka ilikuwa different pia lakini. Yeah man, so all in all maze justice for everyone affected because they shot a guy point blank. Man, Boniface karaoke man. Na unajua makara wa Kenya wana move ni kama wako under a different set of rules ama economy. Nikaa yake enda kubai vitu kwa duka yanauziwa unga 50 bob. And stuff. Nikajua liberation ina happen ni for them pia. Because unajua niliona ni mse wenye vinye ili happen si tuliona wote ni makarao ni au karao mwingine kwanza alishoot na shotgun close range hiyo design. Alafu kwa ile picha nyingine wakamfollow up na pictures different. Kuna ile alikuwa kwa gari ya kifesuku kwa like ameshikilia like hiyo truck. Alafu mimi vile niliona tu mse ameka the AI image ati sana tani hivi anakuwa sasa wase wanasema lazima tutafute mse. I knew that was one of the biggest mistakes that may happen because I understand that wezi shika mse juu ya AI. That's when I check out AI ilikuwa image enhancement. Yes, nasema but ni AI simetumika ku enhance image. Ni AI imezi anatan kichwa. Niyo. Aingekuwa inafaa kwa hivyo. Wangetafuta tu based on different pictures and everything because si walipata picha zingine. But yani Kenya company sasa unaona hata kwa court huyo lawyer lakini ali step down. Alikuwa that's what they were going with. Ati wametumia AI kuweka uso wa mse. But kumpata itakuwa race. I think wataweza kani fale enough alikuwa na simu yake wataweza kuget position yake hapo. But but at least akudedi by the Boniface. Unajua sasa ametoka operation na kwa sawa. So by the kama kuna page limewekwa hopefully by the time tunatoa hii video tutakuwa tunaijua. Kama kuna page tuweke hapo. Tumsaidie mazee at least pia I feel poor. But on that note mazee I really not nasemanga aufai kutumia some few bad apples kujudge a whole nini but in terms of Kenya police maze I really don't think kuna polisi yote Kenya ni mzuri bro. I think also wanaingiaga kiganjo wanakuwa brainwash. No, me I can say I've interacted with good policemen but not to take away the fact that there are very many bad policemen. Very very many like say manzeni wa roho mbaya unaweza kutana na karau manze tu yani mafala already anajua kona power na kunyanyasa. Yes, and I think those rogue policemen are the ones that we essentially should be done with. Kama ujema mwenye alishutu mse hiyo day, I feel like saa ingine pia the law is too lenient. Mtu kama huyo hafai kwenda through process like bro we saw like, you can't do that. You did it like ni straight to hata bosoka na kutetea aje kama tuseme umepatikana literally like you inafaa tu kwa straight to prosecution. Hakuna sijui ati how do you play like sijui I don't know how the law can be tweaked because also law is a very sensitive law matter. Ni kitu ingine tena as much as it can it's a two-edged sword. It will cut both ways. It cut unajua hiyo nicely alafu pia kuna mse innocent itamjudge too harshly but kuna cases zingine aki I wish ningepata hata kama ni moral court ya kushika tu mtu tunampiga uzuri ya the law ni lazima kuwe na hiyo due process. Kila kukiwa na due process kwa kila kesi hata ikuwe obvious aje ama ya ufala aje kama ile wakitaka kushika ule Rose Njeri wakifollow the due process of the law msako guilty atashikwa msako innocent ataachiliwa. No wonder say maze like the next administration inafa come through. Shout out to Maraga niliona ali-announce na run. Nilicheki. Napenda hiyo message yake hiyo ya watu walikuwa sema ati si flash ya kuna manifesto but ni ukweli bro. Tunahitaji tu kufollow the rule of law. Tuko na an amazing constitution. Tukifuata hiyo kitu bro Kenya itashine. Like clearly tuko na pesa ya kuwaste venye hasa utumia doki ufala. So tukipata tu like wasa wana follow the rule of law na appoint the right people
Inaweza change. Yeah. Kwanza niliona kuna msali alisema ati mtata akishikana na maraga itakuwa matata. Anyway, hiyo ilikuwa tu side note. But and by the way, speaking of police, army, mmecheki kenye ina happen ya Iran na Israel. Cause mimi nataka kujua, I don't understand what's happening. So nataka nyinyi mniambie kama mse mwenye hajui kenye ina happen. Like the war. Tunaanza sema tunaanza ile 6-day war ya Israel versus all Arabic countries. Anzia hii sahi. Mitando anajua. Unaweza explain vizuri. Unajua what's happening? Why they are fighting? Ako kwa grao anajua. Si alikuwa huko. I was in Israel actually. Kwanza nilikuwa jacket iko na flag. I left Tehran, then I went to Tehran na konga Iran. Ni mimi nilikuwa huko, So I left Tehran. No, it's actually Baghdad, not Tehran. Baghdad iko Iraq. Mwenye anajua job. I think Clips alifanya job. Hapana, mimi najua mambo ya mawe sana. Mimi nilifanya CRE. Baghdad is the capital of Iraq. Yeah, so I was in Tehran. Oh. So Iran. I was in Tehran. No, Tehran iko Iran. Iran ama ni Iran? Ukisema Iran when you colonizer. Ukisema Iran when you ally. I'm European. You know, I'm also Sudanese. Zangu tuambia we are Sudanese. So, Iran have uranium ama ni plutonium, Austin? Uranium. Like a plant. Wakanda ile. Yeah, so Iran are working on like nuclear weapons, with uranium and all things like that. Very dangerous stuff. Ni kama zile mambo kina nani ile movie ya The Dictator. Akisema wana make nuclear weapons but just for health research purposes. So Iran are working on like uranium, which kama hizo and research around that whole thing and creating the nuclear weapons. Yeah. So Israel attacked their plant and killed their like top scientists, what. Top military guy. Apparently, this is an American sanctioned attack. Yeah, allegedly. So Israel is doing America's dirty work. And Iran said, tunakaa mafala bet. So nyinyi mnafikiria zini Palestine, ngojeni mtaitana hiyo town, hiyo Iron Dome tunaipasua. So Iran wakasema cheki, wallahi hao watu wanajaribu kucheza na sisi. On Allah, on everything I love. Watch this. Alafu alikuwa na tweet ka King Von bro venye alikuwa na beef na FBG Dark. Hizi ni account yao bro for hii. Hadi Twitter ikai restrict. Ni kama venye account ya IDF na Israel upost vitu. Alafu wana tweet vitu nika they will never forget this. Uko like shit. Kuna tweet nyingine mzee walieka ati every country will feel this. Alafu mzee ameka ile picha Druski akifanya hivi. Me too. But so Iran said, "No, fuck that. Let's take it there." But sasa si unajua sasa kuna countries zenye zinabaki Israel na kuna countries zenye pia zina. Sasa Iran nao kuna big balls. So kuna US wako but sasa pia US ni kama wanajiricuse. Wamesema sisi hatuko kwa hiyo. US ni kama but US unajua wako wanataka story ya nuclear weapons zinatengenezwa huko Iran. So wako excited hiyo story. So wana support Israel. But sasa ni kama tena wameona Iran kumbe pia assess joke, so ingori naye si atuko. Then kuna I think France is also supporting Israel. EU yote ina support Israel. The UK is also supporting Israel. Iran, nyinyi pia mnadhani nyinyi mabazu. Watch. So ni kuras. Sasa Iran pia wamefunga airspace yao. Ukiona ndege inapita juu ya Iran wanaibora. Wanalipua. Pale ni kuras. Fungua hata flight radar sasa utacheki. Airspace ya Iran iko close. Hakuna ndege inapita hapo. Zote zinapita huko Turkmenistan. So now are Iran, because nimeona ni Israel pekee ndo wanapiga the fire. Are Iran retaliating? Bro, Israel ndo wanapigwa deadly. Ni vile unajua hiyo Iron Dome inawasaidia sana. But saina penya. Hata kulikuwa na video nimeona Twitter, I think maybe nikipata na kutumia bio link kwa. Kuna few points za Nyamita na dai ku counter. So first of all, anytime hata tunaweza trace back ile time after after 9/11 happened, anytime US na any European countries inataka kufanya invasion huko Middle East, propaganda yao ni so simple, ni so easy. Wanasema hiyo country
ina develop nuclear weapons. No hata nataka kusema say I really don't think Iraq and Iran or any other Middle East country currently ina develop hizo stuff. Iran I think they are. Bro, I don't think wacha nimalize hiyo si tunaenda hiyo point ya kwanza ulisema Israel iliattack juu ilisema hiyo. I don't think so Israel inasema hivyo, but I really don't think Iran ina develop any nuclear weapons. Second, I think the initial strike, like the first one yenye ili target hiyo place yao ya nuclear research, the top scientists, I don't think that was a US sanctioned move. I think Israel iliifanya alafu ikadhani oh shit US itakami to back up wenye kila time tukifanya kitu tunajua. Unajua ile nikaa ukiwa chuo na bro wako Netanyahu anarusha bomu alafu ana call Trump. Anasema ile ukiwa chuo moja na bro wako mkubwa unaenda unapiga msuu alafu unajificha nyuma yako unasema pitia umse. Also another thing, wait, point ilikuwa gani hiyo? US nini ingine? EU of course. EU unajua EU ni mabitch hadi sahi. Guys, but Iran please usininyime visa. Alafu Iran iko na help ya Russia na China. But sasa unajua Russia pia na watu wengine pia wako na big balls. But another thing, wacha niendelee na ile point kwa sema initially I don't think ilikuwa US strike the first one. But say Trump unajua one of his major things no wonder hadi Republicans na MAGA wanafight wenyewe kwenyewe ni Trump ni very anti-war. Like ataka venye yeye uongea shit nini hasupportingi US kuingia hizi war pointless and stuff. Bring back Obizi. Yeah, no wonder nilikuwa na show maze. I really don't think US ilikuwa behind the first attack. The initial attack Israel ilifanya peke yao alafu wakadhani yo big bro to protect. Big bro lakini US Trump one of his major things to get was your MAGA on his side. Ni to reduce government spending. The main way to reduce government spending ni to reduce military spending. So yeah, is not really into war kama the last democratic president Biden the Obama. US is very biased because you want to attack. So I did this thing I was seeing on Twitter, like US wants to attack Iran because of having nuclear facilities and stuff. But when you tell them, why don't you attack Russia for having nuclear facilities? They have nuclear. They have nuclear facilities. Wamogopa Russia wanajua kucheza nao. Kremlin na ataki ile jokes. The only ethical country kona nuclear weapons unajua ni gani? North Korea bro. Asi wa change stance ya. Wana kuangalia ikyo free Palestine, hatutaki Kim Jong-un. Tuko na hizi weapons. Ule naye ni danger. Nchi ka room yake manze. Like ame decide manze unaona vile mzee kinga anatoa socks zinanuka anapiga meza bado anakuambia kwanza uipeleke huko. Kim Jong-un ana run country design. Yeye amesema hakuna msatanisho anything. Then I also realized apparently this guy, the president of Russia, Putin. So kumbe Putin so Russia has a law where you can't be president for more than 2 terms. So he becomes prime minister. So he becomes vice president. Anaran kama DP alafu akimaliza tena nini anarudi tena na kwa preso terms zake nini. So he's been doing this from like the 90s. Yeah, so unajua aliingia into power. Bro, there's a day I was googling him. I swear I was so shocked. I didn't even know that's a thing. Bro, anakuwa prime minister president. Prime minister president. Alafu unajua alikuwaje president mara ya kwanza like ile kusolidify power yake. Naona mimi usemanga conspiracy theories mingi ni wild but most of them ni true. So unajua Putin ndio inge into power vizuri al dunini. Unajua kuna hiyo region hiyo place inaitwa Chechnya. Akatengeneza a big like terrorist attack ndo aweze kufanya hiyo curfew nini atume makaro hapo and shit. Na mimi usema ufai kujudge mtu ni conspiracy theorist. Juu aya Kibz wewe ni mzazi hapa. Mtoi wako a year from now. Kwani ni makosa? No, like acha niulize Austin. Like Austin, so there are many things about before mtokole story ya Putin, let me just now read the facts. So Putin was prime minister 1999 to 2000. Then he became president until 2008. Then he became prime minister until 2012. Then now he's been president since 2012. Alafu atakuwa tena prime minister after.
What? And continue. So Tangu so 2000. nilikuwa na hiyo kitu ya conspiracy They really theories. put in the work. Jua si waamini gava inaweza kudanganya. So gava siko in charge of kama tuseme ka gava ya okay, Kenya tuko ngapi? Tuko 54 million. 54 million. Yeah. So Austin, you have Yes. one child, sindio, one son I've only That he watched knows it. of. that he knows of. Okay. Huyo tu ndo anajua. So That little man. si wao mdanganya for the greater good of the household. Unawambia yo huwezi kula pin pop usiku. Okay, kasa. that was when he was probably 6 or 7. So you don't lie to your kid? Nowadays, Eh. he will definitely do his research But si bado unamdanganya. on some Sazi, certain aspects. So yes. si ni the same way gava inatrengi kutudanganya. Alafu una discover the truth. Zi ni all governments Unajaribu all over kusema the sisi ni world watoto bro. wa- Kama US iko imekuwa na aliens wangapi? Kuna a whole place inaitwa Area 51. Area 51. Yeah. Wana gaslight watu hakuna Area 51 but When you guys think there's an Area 51? Lazima iko bro. UFOs UFOs zimeonekana. ziko. And do you know why UFOs don't appear in Africa? They're scared of black people. I mean, you Scared know. of dust. Sisi tungewageuza supu boss. But another thing is Huko alien by the way mnaweza zipika. Kama mnakula kumbe Zipika, tunaona kumbe. kitu naweza jaribu kufikiria ina testa nika apparently poke. ule alien moja niliongelesha kwa grau ya aliens. Wanasemanga aliens huenda countries zenye ama regions zenye kuna nuclear weapons pekee. Mali kumekuwa na nuclear attacks. Mbona? I don't know, sijui huko ndo labda kuna potential mob Japan. ya, So unasema kuna aliens Japan. kuna aliens Japan, kuna aliens US, but sa huko Afrika hakuna country kona hata nuclear, hata kujaribu ile Sisi tuko na research. nuclear weapons. Labda ndio inakonga kwa ile briefcase inakonga na coat of arms. Ma codes. Nyamjaiona hawa wenye uko Yani kwa forest. Mudavadi ndo anatembea. Hiyo briefcase kwa sasa So Ipantuya na president wako na access. Defense. Just in the line of defense. nangi awase wenye uko sijui side gani ya Afrika wenye wanakulanga di monkey, wanakaranga di mamonkey manini. West Africa. Sijui ni wapi, si Lazima ni West West Africa. Africa. Congo. It's Congo, eh? Acha kudisa. Awase kuna wase fulani. Well, let's have a Congolese classmate. Can I tell you guys a story about my... Oh no, endelea. Before useme hiyo story ya Congolese, but kuna wase fulani mimi wana TikTok na pia IG. Yeah. Ukula like the weirdest things. Sijui kama mshaiona awase wanakanika bado hadi wako Stone Age and shit. Si Stone Age but like awase wenyewe ni wale mabushman. Unasema Africans wako Congo They're bado called the wako Hadzabe tribe from Tanzania. Awase. TZ. Bro, TZ. yani monkey iko hivi mazee imekarangwa, mazee imeshikwa. Bro, Imekarangwa go fiti to- wanaiuma wanaikula. Unaona vile pork kuzungushwa kwa hiyo stuff. Wanakula monkey hiyo design. Na unataka kuniambia alien inafikiria hizi kulwa huku. Lakini kama Nafeel itakulwa. kuna movie inaitwa District 9 yenye Naijua. alien maachana South na movie. Africa. Zi, Huwezi alien kwa sasa land South unasema story ya Africa. movie. Alafu South Africa wanaikula bro. That's a bit racist. Who was the Nakwambia director? mimi ningekuwa alien No, sasa nani la aliandika huku. script? A white guy. It was a white man. When I joined uni in first year, I met this girl. She's, Hey, what's happening, Yamir? she's from the DR of Congo. Okay. Wow, so she used to bleach ama alikuwa tu poa. Nah. Dark skin nini, bro. Wait, bado useme. See bro. Do you guys think I should call on her? Mkali muulizekana. Sijamuongelesha tangu hata niko na But babake. it is bro, madem wa TZ, Jamaica na DRC ndio bleach the most. Oh, lakini wa TZ wanakuanga tu wa light skin wote like Na what? wanapenda Mkongolese. wanapenda No, yani anal. si amention TZ, eh? What is that pia ujibleach? Wanapenda? Anal. Hey boss. So guys, so I'm telling you guys about my Come on, Congo man. nikakumbuka dem. In fact come na on, miss. man. Nafani mcall. Wewe ubipa hapo, eh? Au si So dem li meet first year nini. Then nikakwanga tu best yake. Daro miss kwanga atina. Nilikuwa naendanga na chill na nini story. So tukaanza kuwa na a running joke. Nikamwambia in fact nikamuuliza tukimaliza uni unarudi huko kwenu huko was stricken country kwenu. Uende kuteseka huko. Akaniambia no. I can't. Nikamwambia yes.
kwanza nataka ukae hapa wewe kwanza maisha yako nishakupangia. After graduation hivi ni harusi. Wewe unataka kuoa kila mtu, si ule waiter, si huyu. Wewe boys wenyewe wajaka never beating the allegations. Wewe the first thing anambia kadem before I love you akasema I want to marry you. Yeye na Nigeria simko same. Whether you're married or not, I want to marry you. Hujasema nakupenda, hujasema I'm interested, hujamwambia hata nakulike. bro, tuko masiano tukiwa tuna graduate pamoja. Wajaka you never beating the allegations. Anyway, endelea ukamwambia utamuoa alafu Nikamwenda mari. Na nikamwambia bro sasa by the time tulikuwa tunafika hapo tadia ilikuwa sasa like a whole thing where ananitanga my husband. So sasa ikafika point sasa nikapatanga dem. So your story na try kucheza chini. we kill like this is not a running joke anymore. So ikakuwa sasa sini classmates nini but bado wako tu you know my husband. Well, I can't when you know after graduation I know the plans you have for me. A fool. Yes. Hey boys. Yes. Who boys maze? Ando tutenza anonymous accounts na to dis. Bro, after graduation I didn't promise job. Unasema nini? Nilimwambia usirudi DRC. Tukukaa hapa na kutafutia hata kazi ni kila kitu. The girl has not heard from me since. So I think over 2 years. Leo vile mention Congo sasa ndio nimemfikiria acha ndampigia Tumpe tu kazi. Natoa kazi. Unaona venye wa Kenya si uko na poor view of other East African countries. Nasikia DRC like kuna parts zenye ziko affected na war ziko actually pretty nice. No wonder unajua the fastest. Ule ndiye madel na madel nendoko kwa ni visit nikamwambia huko nataka nini nilipuliwe mimi na hata sijui French. Unajua the fastest we live in a safe place unajua kuna ile ka French kwa accent yao kuna hiyo French. Sound exotic. Bro alikuwa na sound exotic. So ni dem mwenyewe hadi ukiongea naye kwa tenje unaweza jipata umefall in love. Unajua the fastest growing equity branch ama the fastest growing equity region ni DRC. Wameshinda hata Kenya. Equity Bank, bro. DRC iko na do. I think the story of gold and stuff. But DRC maze the reason why wako hivyo ni wako blessed sana na ma minerals and stuff, man. Like si usani unasema wakina Koffi Olomide wasaidii. No, wanasaidia definitely, but it's beyond that. Hata wenyewe wanadunga magoro. Ushaona lakini vile wasanii wa Kongo vile wanadunga magold. Wasemanga ni real gold. Most of them are because it's easily available. Najua kuna msasa sema kids uchoka. Real gold. Mimi nazoga. Okay, hata yangu ni real gold. Nazoga na chain yangu. Uliza boyfriend wako kana nazoga na chain yake ama lazima na. Sisi tunava vitu original. Mzee anatoa kila kitu. But take mtanyongo kwa streets usi. Ati mtanyongo kwa streets. Ushasema hapo kuna gold kwa shingo. Siku maandamano siendi na chain. Una nyororo, una business. The last man. You know guys, I know sometimes maybe you have a lot of questions. But ask Tommy, he'll figure it out. Scare you boys. Wewe ni mkoni. Unakuanga mkoni. Shout out the love of my life, friend Olin Baye. Speaking of corny niggas. Let's the go. The corniest nigga of all time. I beat the fuck every week. Watu niambia una hate. Sasa uzuri mnaona niko justified to hate. Did you see this fuck nigga Mulamwa? Mliona antics zake? Mulamwa ndo maana niliwaambia umse tunafaa kumtuma enda pigana na magorilla. Haya acha tupane backstory. The people who we don't lose a lot as a society when they die. Acha tupane backstory. So random evening when everyone in Kenya is focused on liberating the country. Yes. Bro wants to show us some cooch. Tuna discuss closer finance bill, police brutality. Tunaona Mulamwa out of nowhere anapost picha ya baby mama wake na his son pamoja. Like oh my god, mazelo ana love nini. Hey, let me send you what's this called? Video. No, see your video. No, hey. No. Najua ni rated PG but kuna video ya one of my favorite people on Twitter right now. His name is Onyango Tate.
What nyakach. Kuna video limake, let me play it, but then pia utai clip tu. Then sasa uendelee na hiyo story because yeah, backstory, yeah. Bro, so si backstory ni tu kitu alikuwa anasema, bro, umse uni kill man. And the funny ako so nonchalant about his bullshit. Like situmlete kwa podcast. Mimi niliuliza mkaona mmeleka nikanyamaza. So let me play the, but nakutumia utai clip hapa. So Mulamwa has decided to share the wife's vagina in public domain. People are watching, millions of people are viewing the vagina of the wife. What is making me sad is their child. The child will grow up and Toto will not participate in mchongwano. You know mchongwano? He will never participate there. When he tries, akijaribu kuchongwa mtu kwa class, someone will just pull out a phone and say, this is your mother's vagina. Game done. So the amount of brain damage they are going to give that child, it cannot be redeemed. It will be beyond repair. Mulamwa should be arrested for that. Mulamwa should be arrested for that stupidity. For the mental health of that child. How can you share the vagina of your mother's son? How can you do that? It's not correct. It's not correct. Bro, you know, it is so sad that yani wase wako sad in revenge porn. Bro is thinking about mchongwano. So Mulamwa unajua before anze kupost your stuff on his page now, juu wali get way nastier than that. Yeah. Ana explain venye alikuwa na beef with his baby mama, akatengeneza group with like 60 women, 80. We didn't see any proof of that. Tuseme tu hivyo. Ati 80 women akawaambia ati anaitwa Davy. Apparently that's his Davy, ati Davy ati akona AIDS, and then she sent his dick pics over there. She said he's HIV positive nini. Aka cause panic. So this guy, instead of being mature about it, could deal na kitu offline, ati ana decide ku retaliate, bro. So na ujue Mulamwa ni wale mafalasi waongelele hapo, wale wasi wako na page ya mtoi wao. So si wako na page ya mtoi. Do you know what this guy does? He posts the mother of his son's nudes, anazipost akitumia account ya mtoi wao. No wonder Onyango Teta amejam hivyo, bro. Like namget, bro. Alafu to make it even worse, alitumia pia mzae wa huyo dem. Na brother yake. Hiyo idiot. Ilikuwa V1s. By the hiyo iko vitu. Wewe imagine wewe uko na mtoi ati okay, mimi pekee ndo naweza relate, but naweza imagine but then mwanamkuleta Austin episode. Austin alikuwa unaogopa kamera, lakini nilirealize ako shy. Yes, big. Austin nataki kwa hii side ya kamera. Big alikuwa mbele ya kamera, bro is excited. Big aliomba nguo hiyo siku, shemo na leo huyu. Watu wanasema umse mwenye anakaka wewe lakini ni mnono, akasema come on, the mnono part was not necessary, like umeweza kudown unaongelea Mulamwa hadi anadai hadi alipot kwa comments hadi wao atafanya scale kwa behind the mic. Kama hivi tukimwambia kuja bado nako excited. Austin adai kwamba boys. In fact, when next episode Big ameimbiwa mpaka na Njerai. Mnataka mtu kama huyo hold back. Mtu ameimbiwa. As a dad Kibs. Nini Mulamwa? What ebu wetu ambie when Austin ebu mtu. No, lakini like sisi hatuelewi, sisi but I'm going to say this. Say because of industry tumeinteract na yeye, tumebonga. Like mwambie ni like ni msemo mwenye nimebonga naye, right? But kitu ina happen ni I'm put my tumbler Kenya alidu hapo na ilikuwa foul. Wezi do your stuff. Yeah man. Especially kama kuna mtoi kwa hesabu. Unajua wewe kama vile uko sasa hivi vile umejitambua. Unajua one day ulikuanga huyo mtoi. Hiyo ni kitu nimekuja kuona like in real time. Like hata mimi nilikuanga hivi. Na mapero wangu wakiniambia shit like no maana unakulanga moto ile wewe like wewe uko like buda amtaki niende bash na kuna wasupa au wanakukumbuka ka ule mtoi mdogo ule, so mtoi wake vile yako sasa kuna time itafika for real atakuwa kawa wa realize by the fuck say man like ini nini walinduia cause mazee future yake wase east stuff. Unajua the internet never forgets. You know the saddest thing about this shit, internet now I forget. Bro, si kuna clip ya nini ya Kim akilia juu kuna wase waliuliza mtoi wake say ile sex tape yao about sex tape yake na rage mpaka Kanye ka drop a serious bag ndio nini. Imagine sasa kitu kai as in hii kitu inafuataga mtoi wako na unajua hiyo ni kama
wewe ulipata privilege ya maybe uli grow up malimbaya ama nini, but ulipata privilege ya grow bila such kind of problems. Like, wazazi wanakushelter bado. Buda, unajua kuna matime mu drive hivi hata ndai napita kando ya kindergarten nasikia tu kusimamisha gari nyingine. Nishaingia kwa mbili. So sasa nikuulize uko na like do you think about school ama bado bro, mimi nishaipark hivi, nishaipull up kwa kindergarten fulani. Nikaenda nikauliza, by the way shule yenu, I have a small kid, he wants to start school next week. Ni how much? Wakanipea brochure nini, wakanititika pero, nikasema fuck. So like kuna kufungua vitu kama ma school fees fund nini kama like sasa kuna account yenye sasa itakuwa ina handle vitu zake like hata si lazima mtafutie shule around the time pia pia unajua kuna hiyo stuff ya kubuke yenye ulikuwa unasema kumbe ni true but vile niliona so kumbe apparently ini side note apparently mtoi the older he gets or she gets the less school fees inakuwa. No, see at hivyo huko juu in the kindergarten, okay? Hadi playgroup ni more expensive than ile PP whatever, PP1 because ni a whole other thing. Juu pia itabidi amechangiwa. How has been your school fees journey? What is playgroup maze? Playgroup ni ile mtoi amefika age ingia chuo juu atasumbua sana ana interact. Playgroup ni kama daycare. Ni ile ni kama daycare but hapa pia ana learn. Sisi tulikuwa tunaanza baby class ukiwa 3. Ni unajua mlishika masikio yenu hivi 3 ilikuwa yenu mafala wengine wetu tuliingia at 2 na 2 wewe ndio ulianza ile mimi niliingia na 2 nikalia wakanirudisha one more year. So ideally unafaa kwanza ukiwa 3 so hii playgroup mtu anaanza lini? So playgroup ni kama hiyo unaona hiyo 2 years yenye yeye aliingia na shule kuna 2 years ya watoi wengi wenye waingiangi shule hiyo time juu unapata most of the time pia akona bado ka utoto fulani ya kusumbua si ile haizi kuwa calm ati kwa daro hivi yako shughuli cause mimi nimeona venye mtu hiyo ukua boss ako shughuli yeye ana chill anaona hiyo cup anasema anataka hii cup anaona kitu anataka ni yani ako all over the place but at 3 years anaweza sikiza tu msana nisho nini na so unaona hiyo points but hujalipa school fees Austin how was the school fees journey been? Bana vile explain ni kama in professional this thing about but what kids have said has some semblance of truth in it because you see producer anafunza kutumia mic it's been a lie all this time akituambia keep shika guys avoid the good company studio big shout out to the good guys sorry endelea. These are the formative years of the kid and they need such a delicate attention so the kids the teachers that are there are more or less like primary caregivers. So as primary caregivers you're giving detailed attention to each and every kid. So that means that the cost is going to be slightly higher. So as this kid continues to the brain develop and they're becoming their own individual in their own genome, they now become aware of themselves and now they can express themselves like right now I don't expect my son to have a wet moment in class. Anajua excuse me teacher I want to go to the washroom. So those are the things so those are the things that probably as a parent you need to be looking out for. Also there's something that society really doesn't advocate for. Homeschooling. During the formative years, try as much as possible worked for me. I taught my son how to cram my phone number when he was 1.5 years old. Like a song. So in the event that there's an emergency, he can call. So he used to sing it for that period of time. So each and everything, don't just put Miss Rachel for this. Don't have the abacus, have these things playing the BBC, the phallic things that are going Al Jazeera. Mtoto wangu anasikiza Prince Inda. Mimi ni grow up Kisumu kwa nini nataka pia grow up Kisumu in Nairobi. Mpenda kuna kokomeno nikiza Inda concert in Kisumu. Nilikuwa nasema iko kokomeno la kuna ya maniga yani ile mtu unamwekea ma TED Talks but
asikize Big Ted akisema alikuwaje ambassador. Nilimwachia kitu kwanza. But mtoi wangu by the way ni msee mwenye yeye anafanya vitu zake. Hataki hizi ma TV na nini. Atumwekengi sana. Ana interact na msee design yenye sahi akokaa. Wewe uko na damu ya mama yake. Hataki mambo yako ya kamera sijui. No, si kamera anapenda. After unajua to make it even worse. Kids usiku Jay ako hapo, yani pia anabonga na. Unasema kuna day fulani nimepiga kiata si usiku nilikuwa lunch break job. Bro, kiasi nikupigie huko nyuma ni nduru. Mtoi manze analia. Alafu sasa kids kwanza ukisikia sote. Fuck bro, cheki acha nikuko. Bara. Na muuliza kwani nimekuamsha na nasikia nduru huko ndio sio mimi. But kitu naweza washoni like hata nilikuwa nimepoteza chain of thought yangu. Chuo. Ndo nilikuwa na washo. Osi namwambia kwa nini nikwambie like kuingia acha hizo ma play whatever ni more expensive. What's the most expensive coat ulipata? Siwezi sema most expensive. The nearest school to keep this house ni International School of Kenya. 1 million per term. Kiza anashika ndio ISK. Man leo umenichocha. Unajua wasee wanashinda kwa amenidisa tunaishi kwa mama Hindi na juu yako. But unajua watu niambia standard of life wepe wako alikupea so of course ya mtu wako lazima ikuwe haya. Hakuna venye mtu wako anaweza enda CBC ama 844. Kwanza unajua so mimi mtu wako lazima ende British system. Na unajua mimi nikigrow up mapero wangu ali make sure nimekuwa kwa like private schools ever since I was born. Mpaka ni hata high school ilikuwa hata high school ilikuwa private. Mali nilienda tu public hata mali ya Imata hivyo juu niko mtaa anyway ni UON. Na UON mazeni nilienda hostels huko na realize shit. Mbona quit? Boss. Kwanza huko sijui mbona UON imejawa jaka hivyo. Kwani UON mbona imejawa jaka hivi? I tell you when I was in high school. Hostels ni wao wote. Hostels shuka zinaka hivyo kweli. When I was in high school waswaki apply for uni. Everyone. And I mean everyone. Na ulikuwa huko kwa wajaka huko Nyanza. Kila msee time ya kuapply for my uni. Bana lazima niende UON. Mimi niliona hostels nikajiuliza maswali. Kwani nyinyi peke yenu mnaenda Nairobi? Mimi first choice UON, ya pili nimeweka KU. I'm telling you, half of my school UON, KU. Was it 3? How many choices was it? Nimesahau hata ilikuwa ngapi. JKUAT. Mimi kwanza hata mzangu alienda JKUAT. Najua tu nijua kwa village huko. Yo maze but nazo pia some sad news. Unajua UON imetoka hiyo ranking ya 1000 top. I was actually looking at that thing today. Mismanagement nini? What units did you guys apply to? Nini UON of course. Mimi UON pia. Unajua kwa Kisumu so of course yangu ilikuwa UON. Manze siku apply unis your time. Nikaitwa so I didn't do the whole application thing nini. Then juu hiyo time manze kwanza mzangu alikuwa amenikalia ameniambia ukimaliza hivi form 4 nataka kwanza kurudi Nairobi. Tunakuingiza hapa shule nyingine nilikuwa niende St. Austin. Bana zangu alikuwa St. Austin's hiyo time. So nilikuwa nafanya niende St. Austin's niende kufanya A levels. Then sasa ndio ni sasa tuanze kufika but uni nilikuwa nishaambiwa ni Strath. Hiyo ilikuwa standard from the jump. Atafanya nini? Nilikuwa nishaambiwa lazima niende Strath. But sasa niliitwa nakumbuka time wasa kusema nimeitwa mimi nikaenda kuangalia. Niliitwa inaitwa University of Ikoko ukielekea Kitui. I think nilitoa veterinary school bro. University of hata kuna classmate wangu mwingine niliona alienda huko. Iko sasa Ukambani. Walikuwa wameniita kusoma sijui insectology ama vitu na kufanya unaona hizi vitu za ufala ilikuwa South Eastern Kenya University inaitwa Seku. Vet mtu wa insects. Mimi nilitoka kufanya forestry. Veterinary. Yangu kwanza lakini yangu ilikuwa Moi Uni like ile Eldoret. By the way, watch and show because tuko in the last 5 minutes Jumasaa tunaenda coach Nairobi City Thunder na tunawaambia about your game vile itakuwa. So last thing mimi niliitwa Moi University. Na unajua kitu ina happen sasa Moi Uni wameembezo hizo funds wamezitumia vibaya hadi mamode wajalipwa, ma lecturer wajalipwa, ma staff nini for a long time. Unajua sasa wanafanya nini ku recover hiyo do? Wanauza vitu za chuo. Ng'ombe, shamba, mang'ombe. Have you guys gone to that school? Tires za Land Cruiser. Have you guys gone to that school? My stepsisters in Moi. Iko karibu na Mzayali yako na shamba hiyo. Umeingia ndani ya uni umetembea huko nini? Nimeingia. Bro, I went there last year for some work event we were doing there. My goodness. So shout out one of my friends called Eugene. Eugene is in uni there.
Eugene sasa tukiwa kwa event nini time imebo nini so akanitoa tukapiga lap sasa. Kaanza kunipigisha lap akanionyesha sides za shule nini akanionyesha kanipeleka mpaka kwa hostels. Bro ile shule ni vast. Like tulitembea tukatembea ka 2 hours. 2 hours. Bado ananiambia hatujamaliza hata half of this school. Ni kubwa hivi like, juu tunatoka hii place tunaenda side ya hostels mnatembea mnarudi mnaenda faculty ingine ananiambia sasa unaona kutoka hapa as far as the eye can see ukifika huko kwa shamba mali kuna sijui ng'ombe aliniambia sasa bado hata sikufika hata huko ananiambia as far as the eye can see bado ni shamba ya chuo it is such a big school and then for the like nikaona sasa vile hostels ziko so alikuwa explain stories za hostel manze university students are sick people in the head I'm telling you guys I don't know like I don't know why we are trusting these people with serious professions. Because hostel yenye iko na bed 4 alafu ananiambia kuna weekend zenye upigani exile. So kwa may the best game win. Wase 4 kwa room so sasa kama msee yako na dem anasema bro hapo so ajali. Analeto msupa na usiku mtasikia akisend na anasema hadi kuna time unapata kila mzee yako hapo na msupa wake mpaka bedi ya juu nikakuaya kwenye ninapodeka mbili hii side na hii side alafu hapa katikati nika hapa chini kuna mzee anaisukuma juu ni nduru hapa shughuli kila mzee ni kuisend so manza pale unajua ay bro nilewesheni enough ukibasi inabidi umeanza kupiga demu yako tu ndo atoe masauti your pride is at stake bro pride yako juana bado wanapiga duru unaanza kumchuna kwanza niliona in regards to that niliona meme fulani mzee amekuja in that situation akona dem plus size na yeye analalanga juu. Wewe mzee alimwambia buda kama tu uchukue bedi yangu hapa down acha mimi nikae juu. Jina hapo ilikuwa serious situation. That is fat shaming. In 5 or 10 minutes. Okay, mchakatabu. That is fat shaming. Don't ever say that. But guys, I don't believe in fat shaming. I don't think the word fat first of all is a slang. Nimeona siku hizi TikTok ndio mtu akisema the F word. Bro, fat is an adjective. Wana Islanda wanaweka wanasema ati F ni F word. Alafu T. Ati the F word ni fat. Like bro, fat is an adjective. Kwani mimi ni mzee? Umeanza kusema hivi kama slang. Ni kama kusema mko sure mnataka kuguza hii topic venye wasomi. Guys, first of all, tuendeni tuende back. Tumechelewa sana. But wacha tuambie say goodbye mazee tunajua sasa the country ko in a somber mood. Hopefully tupatana si wote 25th mazee Kenyan youth pamoja. Tuko pamoja. Safety in numbers. So yeah man. Let's all be together. Let's hope for a better Kenya for us. Yes. The future watu wakina Kibs na Nyamita like stuff ka hiyo. Amen. Yeah. Juicy Father's Day. But happy Father's Day to all fathers. Happy Father's Day to you. Happy belated. Hata mkunibaia kitu. I thought mngeniletea. Kwani ni baba yetu? Kwani kwa kila mzee yani hata ya kwanza mnipe hata gift bwana. Kwanza Nyamita tulikutext mapema sana before 11. Nilikutext hata before mzee wangu. No ya bana. I said bro nilitext zangu anyway, I wanted to say where was I even headed this? Yeah, so Father's Day so it was on Sunday. So mzee wangu alikuwa ametravel so akarudi so Monday we did like gifting nini we cut a cake for him in the house functional so you'd never relate. Time alikuwa na feed cake nikamwambia sasa dad ujue this is one of your last Father's Day alone kuna Father's Day hapa zinakuja sasa tutakuwa tunanunua keki 2 bro that's when it actually now hit me now vile nimeenda home like guy tuko hiyo juu sasa budangu ananiambia you are late nikasema so sasa hivi mzangu ana advocate for like leta mtoyo ile time unaambiwa ukipata mtoto wewe kwanza ukianza hiki shauri yako usiget mtu ita change dynamics support akanambia this guy itakuwa se wote hiyo podcast somebody force me to get mtu I'm not gonna be a good dad right now man. You'll be just like yours. Dad, you know sasa tuko karibu kuanza kubai keki 2 mpaka budangu wakaget concerned so sikuwa nimeenda home for like almost 2 months ananiambia okay, for like a month, say almost a month. Leta mtoto tutakusaidia. Ananiambia, is there something you're not telling us? Ama ndio maana
We can order another cake right now. Big up. I'll pay for that one for you. But hopefully hata mimi ndapata mtu yini kujoin. Ulipata I think I'm the next father in this podcast. Ulipata any lessons from your episode ya kina Kibza Father's Day? First of all those guys are joking father. Like pale hakuna any serious dad. Like hakuna any serious dad, but ni very nice kusikia from like your perspective. Nilipenda story ya Bunja, nilipenda story ya kuna stuff moja wote in common walikuwa nao ni Calvin amenyima mtoto wake iPhone for like 4 years sahi. kuna one thing in common mlikuwa nayo ni notice ni yo theme ya yo maisha inaendelea bro, mtoi wako upendo usipende kila day anakuwa msi, so like life I stop to walk na uko tu ati mzae yana kutegemea so when una dictate life yako for the next I'm not that selfless bro. I'm me bado ni selfish, siwezi kuwa mzazi. So this has been the Sandwich Podcast. Please remember to follow us on Instagram at the Sandwich Podcast, Twitter the Sandwich Pod 1, TikTok and YouTube is Sandwich Podcast K. Asanteni sana. Please remember to like, comment and subscribe. We love you. God loves you. Bye bye and God bless all of you. Mazi, that was an amazing episode. Switches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada.